Zimbabwe's parliament is expected to conclude the legislative process on the Constitutional Amendment Bill number 3 tomorrow, 30 June, Tuesday 2026, paving the way for the bill to be sent to President Emerson Mnangagwa for assent. Manero akanaka muri yeZimbabwe tichikuchingamiza izvo kare pano pazimu local news nansi musi wa 29 June Monday 2026 patikuya tichikuzivisayo kubvawo papost yaiswawo netelevision yenyika ZBC. Vazivisayo kuti mangwana mutungamiri webato reZANU-PF ari kutarisirwa kuti anga ari kuparliament uko kwaakunotarisana nemapepa ake CAB3 raakadedzera kuti ari kurida kuti ave achitonga kusvika 2030. Saka naizvozvo toona isusu kuti mangwana ndo pari kutarisirwa kuiswa signature navaMnangagwa. Right, television iri kupa inawo pane nongovanitwa Zim Local News. Thank you very much for choosing our YouTube channel kuti munge mchinzwa political analysis and also zvakare fresh news tiri mu Zimbabwe inside Harare. Right, ngetichizadzikiswa nepepa now iro rikuenderera pane nguva richiti iro Zimbabwe's parliament is expected to conclude the legislative process on the Constitutional Amendment Bill number 3 tomorrow, paving the way for the bill to be sent to President Emerson Mnangagwa for assent. According to reports, lawmakers are expected to complete the final parliamentary procedure before the proposed constitutional amendment is formally transmitted to the president. Once it reaches the president's desk, he will decide whether to sign it into law completely the legislative process. The Constitutional Amendment Bill number 3 has been one of the most debated piece of legislation in recent months. It has attracted strong support from ZANU-PF lawmakers who urged that the proposed changes will improve the country's governance and strengthen the justice system. However, the bill has also faced significant criticism from opposition parties, legal experts, civil society organizations, and constitutional lawyers. Critics urge that some of the proposed amendment could weaken constitutional safeguards and increase the executive influence over key state institutions. Supporters, on the other hand, insisted the reforms are necessary and fully constitutional. If Parliament completes the process as expected, our attention will shift to President Emerson Mnangagwa. His assent would mark the final step required before the Constitutional Amendment Bill number 3 officially becomes part of Zimbabwe's constitution. The development comes at a time when political debate around the governance and constitutional reforms remains intense. Supporters view CAB3 as an important legislative milestone, while opponents continue to call for greater public consultation and have urged the president not to sign the bill. Tomorrow's parliamentary proceedings are therefore expected to be closely watched across the country, as they could determine the next chapter in Zimbabwe's constitutional landscape. As the event unfolds, Zimbabwe will be waiting to see whether President completes the process as scheduled and whether President Mnangagwa signs the bill into law or takes a different course of action. Stay tuned as we continue to monitor developments surrounding Constitutional Amendment Bill number 3 and bring you the latest update as they happen. Right. Saka mangwana ndo changa chizo kuzivisai nekuti vanhu varida kuona kuti anosaina here asika zvagara nekumanikidzwa kana kuti kudrafta kwachikaitwa chinhu ichi ndo zvavari kutoda kuti zvinge zvichiitika. Naizvozvo panofamba rimwe runyerekupera riri kutenderedzwa kuti iro ari kungodza akangosaina haana chinguva ari kubva aresigna iye pachezvake ndokubva asiya apfekero vamwe vakuchishandisa mutemo ivowo waanenge adedzera wekuti pachisina mutungamiri achabviswa through mavote parliament ndo inenge ichizosarudza mutungamiri. Munopoonawo sei? Ngative tinoonesana through comment section. Tichitenda isusu nokusarudza kwese kwamunoita television yeZim Local News kuitira kuti mugare muchinzwa nhau dzinenge chikurukura munyika yeZimbabwe. Naizvozvo ndo dzanga takabata pano tichikuzivisai kuti Mnangagwa faces CAB3 papers tomorrow ndo zvichange zviri muparliament ende vakadedzera kuti ngativei tinongozviita chimbi makuseni so that masenators anowanikwawo achiapprove chete masenators paakuiswa bepa patable otarisana naro padesk
oisa signature. Munoti kudi stay tuned for more news, zim local news, mangwana change chikuzisa zvinenge zvichiitika zvakare munyika yedu yeZimbabwe.